So one more question from application of derivative word problems. इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है या they have asked us prove that the semi-vertical angle of a right circular cone, and the keyword here is given volume. If volume is given, that means it's a constant. हमें volume को constant treat करना है. Least curved surface area, that means minimum surface area. The word is minimum here, and we have to prove the semi-vertical angle is cot inverse root 2. अगर एक डायग्राम हम बनाएं, क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है, this is radius of the base. If we mark the dimensions, this is radius of the base, this is slant height, and this is the perpendicular height. That is L, this is R, and this is H. What is the meaning of this word semi-vertical angle? In the figure, what is semi-vertical angle is this part of the figure. This angle is semi-vertical. इसे हमने थीटा मार्क किया है. I am sharing this angle for you. क्योंकि कंप्लीट एंगल इज वर्टिकल एंगल, हमने उसका आधा एंगल लिया है, दैट इज दिस इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल एंगल. सो हमें प्रूफ क्या करना है वो बात हम पहले जस्टिफाई कर लेते हैं. हमें प्रूफ करना है सेमी वर्टिकल एंगल दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू cot inverse root 2. This part of the question we need to prove. Cot inverse root 2 we have to prove. Now एक एक करके क्वेश्चन के पैरामीटर्स देखते हैं. इन्होंने गिवन कहा है वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन, that is capital V, we have to treat it as a constant. इस पर्टिकुलर फिगर को अगर हम देख रहे हैं, इस फिगर में अगर हम स्लैंट हाइट की वैल्यू निकालें तो वी हैव L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. वी नो दिस. Why have we taken care of slant height into account? Because क्वेश्चन में जिक्र हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया. मिनिमम कर्व्ड सरफेस एरिया हमें प्रूव करना है. So if I recall what is the curved surface area formula, it is pi r L. अब इस फॉर्मूले को हम देख पा रहे हैं. इस फॉर्मूले में दो पैरामीटर है, वन इज रेडियस, वन इज स्लैंट हाइट. हम दो पैरामीटर के साथ आगे नहीं जा सकते. इफ यू रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर, दैट इज प्रीवियस डेज लेक्चर, आई हैव टोल्ड यू कि कभी किसी क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट है मिनिमाइज एस, हम उसको अपने कन्वीनियंस के लिए मिनिमाइज एस स्क्वायर भी कर सकते हैं. वही अवर कन्वीनियंस, बिकॉज एस को अगर हम एल के जगह पे वैल्यू पुट करें, सो एल विल टेक वैल्यू इनटू स्क्वायर रूट, एंड स्क्वायर रूट का डबल डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना लिटिल क्रिटिकल. इसीलिए अगर हम एस को हमें मिनिमाइज करना है, तो हमने क्या किया, अपने मन से इस इक्वेशन को स्क्वायर किया. वी गॉट एस स्क्वायर, दैट इज पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और एस स्क्वायर को हमने एक नया नाम दे दिया कैपिटल ए. नाउ आवर टारगेट इज टू मिनिमाइज कैपिटल ए. कैपिटल ए इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, and instead of L square, I'm going to put this value. Instead of L square, I'm going to put this value. That is R square plus H square. But to our surprise, what we get to see कि अभी भी हमारे पास दो पैरामीटर है. One is R, one is H. We still cannot differentiate. So अब हम given equation पे जाएंगे, that is the volume equation. हमें बोला है volume is constant. That means volume is equals to 1/3 pi R square H is constant. अगर यहां से हम R square का वैल्यू निकाल लें, it becomes 3 times volume by pi H. R square value is 3 times volume by pi H. This can be substituted here. So my capital A is equal to pi square. Instead of R square, I will put 3 times volume by pi H. Bracket में 3 times volume by pi H. And with that, I have a H square. I'm still not boxing up my area equation because I want to simplify it. I'll open the bracket. 3v into 3v, it becomes 9v square. This pi and this pi with the pi square get cancels off. So I have a H square in the denominator. So it is 9v square by H square plus
This pi and this pi gone, h and h gone. I have a 3v left. With that, I have a pi h left. So this pi with this pi gone, this h with this h square gone, 3vh into pi, that is 3v pi h. Now this equation, I'm in a position to box. That is, this equation is ready and we can apply double derivative test to this equation. So first, I'll go for single derivative, that is dA by dh. 9v square constant बाहर आ गया. h to the power -2 का derivative is -2 by h cube. And 3v pi h का derivative 3v pi. Next step, dA by dh को हमें 0 करना है, equal to 0. So basically I got 3v pi is equals to 2 into 9v square by h cube. If I cross multiply, h cube is with me here. This v and v square got cancelled. 3 and this 3 got cancelled. So it becomes 6v by pi. Basically, I got my critical point h is equal to 6v by pi to the power 1 by 3. We were anyhow prepared for such type of values. So हमारा critical point है h is equal to 6v by pi to the power 1 by 3. Since the double derivative test is not completed, we will continue. It is d2a by dh square. So this particular part has to be taken care of. So 9v square into -2 is basically -18v square. And h to the power -3 का derivative होगा -3 upon h power 4. And 3v pi का derivative will be 0. So if I multiply these two values, I have 54v square by h power 4. That is, I have 54v square, and instead of h, I will put 6v by pi to the power 4 by 3. ये जो पार्ट मैंने किया है, इस पार्ट में हमने सिंपली h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है 6v by pi. h का वैल्यू 6v by pi to the power 1 by 3 था. Power 4 makes it 4 by 3. Now just you look at this complete term. 54 constant number, v square constant number, 6v by pi to the power 4 by 3. Volume is anyhow constant, anyhow positive. So ये पूरा term हमारा positive है. So this complete term is positive. We have proved double derivative is positive. That means we have proved that area in bracket s square is minimum. Minimum as in हमें prove करना था least, हमने prove कर दिया है least. So second part of the question is done. Now the third part, we have to prove cot inverse root 2 कैसे आएगा. That we shall see. This is very important. Very interesting also. Don't forget, this is something we have to prove. Cot inverse root 2 हमें prove करना है. So now I will just go to the critical point. हमारा जो critical point आया h का value. I'll take care of the h part here. So I'm just taking this part. My h cube is equal to 6 by pi into volume. And instead of volume, if I put the value, it is 1 by 3 pi r square h. We get to see pi cancel, 3 and this got cancelled, and this h and this got cancelled. So basically what I have is h square is equals to 2 times r square. Or basically, h by r will give me root 2. h by r will give me root 2. Now if we come to this particular part, that is this triangle, इस ट्राइंगल में हमें पता है दिस इज 90 डिग्री. इस पर्टिकुलर फिगर में अगर हम tan थीटा अप्लाई करते हैं, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड फ्रॉम द फिगर परपेंडिकुलर वैल्यू इज r and the base value is h. So if tan theta is r by h, what is cot theta? Cot theta will be h by r, and h by r का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया √2. So basically cot theta is √2, then theta is equals to cot inverse √2. This is how we have proved the final part. So once again, our question comprised of 3 steps. Pehla, formulating the function. Dusra, completing the double derivative test. And teesra is the solution part. This completes the question.